Hello, everyone, and welcome to this briefing with the YPJ Information and Documentation Office. My name is Meghan Bodette. I'm the Director of Research at the Kurdish Peace Institute, and I'll be moderating today. So we're here today to talk about the ongoing security situation in North and East Syria in regards to recent Turkish escalation and particularly its impacts on the fight against ISIS. So as we all know, it was the YPJ, the YPG, and the SDF that defeated ISIS on the ground in North and East Syria. But since that defeat, Turkey has escalated in the region, which in addition to causing serious humanitarian crises, has had major negative impacts on the fight against ISIS. And in recent weeks, we've seen that escalation reach a new level with a campaign of Turkish airstrikes, drone strikes, and artillery strikes targeting civilians, critical civilian infrastructure, and counter ISIS security forces working to secure places like the al-Hol camp. This will cause serious threats not only for security in the region, but around the world, given what we know ISIS is capable of, and what we know happened during two previous Turkish military operations against Northeast Syria, where they took over areas that under the SDF and autonomous administration had been safe havens for all people and had promoted religious freedom, ethnic coexistence, and women's rights, and made these areas into zones where extremists, including ISIS, including HTS, including al-Qaeda, and many other radical groups can now operate freely. These operations, in addition to creating space for these terrorist groups, also disrupted the fight against ISIS in North and East Syria. So in addition to this military escalation that we're seeing now, Turkey's threatening another invasion that could have the same impacts or even greater. Now, to hear more about that today, this panel is hosted by the YPJ Information and Documentation Office, which works to provide information about the political and military situation in North and East Syria, with a focus on the networks carrying out human rights violations and war crimes primarily connected to ISIS and to Turkey. And our speaker today, who will be providing these updates on these critical security issues, is YPJ Commander Viyan Adar. So Viyan, first of all, thank you so much for joining us today and providing these critical security updates on this ongoing situation in the region at such a difficult time for people there. So as I discussed, it's become clear at this point that Turkish military intervention in Syria and Turkey's policy towards northern Syria as a whole has given opportunities for ISIS and other extremist groups to strengthen themselves and now, after their territorial defeat, to regroup. During the ongoing wave of attacks, there have been Turkish airstrikes targeting anti-ISIS forces, including the joint SDF coalition military base, where key operations against ISIS are planned, and security forces responsible for guarding the thousands of ISIS-affiliated individuals at the al-Hol camp. As a result of this attack on security forces responsible for al-Hol, 8 members of the internal security forces were killed, and the lingering presence of Turkish aircraft in these regions makes it difficult for the SDF and the internal security forces to carry out their missions to the highest degree possible. So how do you evaluate the current security situation in regards to the fight against ISIS in the context of Turkey's recent escalation and threats to carry out a ground invasion? بله دەستپێکی ji bo hemû şûkdarên vê bernameyê ez silav dikim û ji bo kêkek dana ji bo ev bername yani çê bikin û rewşa li vê derê em ragihînin ji raya giştî ra hemû cîhan bibîse ji ber ku mirovên ku li ser di nav waqeyê ku jiyan dike bibîne û ragihîne daha rast dibe bi dîtina me ji bo jî em yani hemû kesên ku vê program amade kirin em spas dikin û silavê xwe dişînin destpêkê ji bo van rewşê li kampê û êrişên Tirkiyeyê ku li ser kadên me çêbûne ji şehva heta Dêrikê teqrîben gund bi gund lêdanên ku çêbûn aliyê hewayî da bi armancê hêzê leşkerî Kasedê YPG bê bandor bikin bêhêz bikin û her wiha bi taybet hêzên parastinê yê ku kampan diparêzin
إيكو داعشية د باريزن كو جبن حاكمية درنا كمن الجهان بلاغنا بن يكون حبسان د باريزن حبسين كو داعشي تدا هاتنا قرتن بحزارة قرتي أو هيز هدف قرتن يعني لكي هيزن قصدي قد قادان دا خطين خود باريزن قال د باريزن جا إيريشان قامبين كو جالية هيزن مي باراستنة يبهجي قصدي كو باراستنة بيتكن أو هاتن هدف قرتن اف جي بي گومان باندوره کی خو پرمزن لسر تکوشینامه لهمبر داعش دیگه. So first of all, thank you very much for joining us in this panel, in this meeting. We also would like to thank everybody who watching this panel. Regarding the question about Turkish recent attacks and Turkish airstrikes in the region, recently there was a massive attacks, airstrikes starting from Al-Shahba region to Derek. Even the security forces of the autonomous administration of northeastern Syria, who are guarding the camps, they have been targeted by Turkish drones and Turkish airstrikes. These security forces have been deployed to secure the camps and the detention centers that holds thousands of ISIS families, ISIS members, in order not to be out of the camps and carry out attacks not only in northeastern Syria, all around the world. So of course, these airstrikes and these attacks from the Turkish state has impacted our operations against the Islamic State ISIS, because the only aim of the Turkish government is to undermine the SDF forces and to weaken their fight against the Islamic State. يعني وك هردم تكوشين خال همبر داعش ما بردام كري أمن هاجي عمدنا إيريشين تركانجي تشبنم عمدنا ديسا همو جهان جوي رخصنا تيروريست بباريزن وك مسؤوليتي كي خوي جشتي جهاني أم دبينن و يعني أم تخوزن في بينن زمان أف إيريشين تركان لسر قادمة چاوا باندور لسر تكوشين الهمبر داعشت كي ياجي لوازيكي والاتیه کی آواد که میناک اف ایریشن کل سر هزی می پارستنه یک کماندوس هزین اولکاری هندرین اولهیا هندرین یک اسایش یک پارستنه قام تکرن و هوالین کل ویدری شهید کتن بلیدان ترکان اف هشت کو فرصتک ج قامپیرا چه ببه کسین داعشی دندر قامپیرا فرصتک چه ببه شغب پیش بخینن علیه کی دا رف چه ببه هنک عائله رویان در وی قامپی هنک اشبال الخلافه رویان بشکی مزن جوانا هاتن گرتن از خوازم دوی داره چون گلک جاره ام دبیجن کس باورنا که بلکه دبیجش خورا دبیجن لیل وی داره رسمه کی دخوازم نشان بدم فوتوغرافه کی دخوازم نشان بدم فوتوغراف علیه کی ما قناله کی که وکریه لدردوری قامپی کجبو ام آستنگی روی چه بکن لید دما لیدان ترکان دا طایرین ترکان دا قسمك جوانا محاولة رفيكرن هنك رفيان هنك هاتن قرتن حيش كاس جا أشبال الخلاف يكو بيشروجا دولة إسلامي دبيجن دل خوادا بيشروجا دولة إسلامي دخن ضمانته مضمون دكن أونا هاتن قرتن أونا جي حمي ددما إيريشن تركادا أف بيشكتن. As you have been fighting ISIS against ISIS since a long time, we also would fight against the Turks if they make any ground incursion or assault on our areas. Obviously and apparently, all the attacks of the Turks that targeted the security force around the camp, it was just to give chance for ISIS families and ISIS members to flee away from the camps. I would like to show this map. This trench around the camp have been digged just to secure the camp and to avoid ISIS members to flee the camp. But when there was Turkish drones overflying the camp and the airstrikes nearby the camp, many ISIS members in the camp tried to escape. However, our security force managed to escape them. So every time when there is Turkish attacks and Turkish airstrikes in the region, it's giving very good chance for ISIS to be reinsurgent. Van ایریشان لسر هزی پاراستنه ایکو پاراستنا قامپان و حبسان دکن. ام وی مساجی ریفیم دکن. اویکو ایریشی بان دراد دکن وی مساجی ددن. ام دخوازن
افري خستن يا تيروريست نفس بقرا خجنوفا تنظيم بك خبهز بك وبلاوي حمي دنيا بي وخطريه كي لسر همو جهانه چه بك يعني جبوي جي ام بيت دخوازن بيجن قالك اثبات دستي مدى هنا قالك يعني بلغاد دستي مدى هنا كو بريكي منظمه ايها هي يكو اتصال خو تواصل خو بجنن قامبيرا دكي دنگ هنا اثبات هنا تواصل بجنارا دكي كو اشتا حاضر بكن ام دفي بريجي رف محاوله رفي تشيبونا ودفي دمدا هين زيادة المحاولات تشيبون جبركو فرصتك ايش خورا ديتن حتى دما ليدان دا يعني دقامبيدا قالك ديلان قرتن كيف خوشكون يعني وكيكو يعني سندكي بقال بشتكي خورت جمرة هاتي دي امي جبر دار كيفن هيزك جمر هيزي ما هاتي ما ببارزي ام وصا فهمتكم. So we do believe that the Turkish attacks and the Turkish threats on the region of northeastern Syria is only a message for ISIS to reinsurge, because when there was attacks and airstrikes around the camp, ISIS families, ISIS women in the camp were celebrating because they're getting hope that they're gonna be out with the Turkish attacks on the ground. We have many evidence that Turkey, through humanitarian NGOs, they are in touch with women in the camps, and with the smugglers, they're trying to get these women and these families out of the camp. يعني دما جرا كشف تركادا سق لسر قامبي كشف دقريا هدف جوي جرا كشف لسر قامبي تشيه تو اگر تو بيجي هزي قصد قامبي دتنا دردور هي باراستنيت كي شخو او كرن هدف ليدان لي لسر قامبي كشف چما دقري كشف تركا جبو چ دقري جرا كشف تركا اوكو يعني هوال كاربن اشته هزي باراستنيت تدبير خول همبر كشفي بقرن دم التدبير بقرن فرصة شيء مجال شيء اشته اشبال الخلافة ومالبات داعشي جقام ببرفن حتى اثبات في شيء بو 25 نوفمبر حيش كاس يا اشبال الخلافة رفيان او نهاتن قرتن و لهمان دمه د 25 نوفمبر يقدر وازبوي دفي في روجيداجي حبسة علايا إيكول عليه قامشلوه لوي داري ليدان تشيبو الورجي ليدان تشيبو يعني أم دبينن هم قام هدف هات قرتن هزين باراستني قام بهدف هاتن قرتن إيكو داعشيا دقرن كو در نكبن الجهاني بلاغ نبن هم جي حبس هاتن هدف قرتن هزين باراستني حبسي وكشف ثابت لسر قام به جراندن جبو فرصة تشيبي اف مالبت برافن در كبن يشتا دربازي تركيا ببن و مجود تواصل إخوة اتصالات إخوة هري زيدا بإيه هايرة تشكرنا مهربين كو أليكار دبن كو فانا برافين تركيش خود بيجن اعتراف تكن أما برافين بيجن ألاني قادن داغر كري أما بيجن سريكاني أما بيجن إدلبي أما بيجن تركيا فانا همي داري خود بيجن وهمو إثبات هنا بيتشتي. So apparently the Turkish drones, when they were overflying the camps, it was just to give a chance for ISIS camps of Caliphate and also ISIS families to run away of the camp, because when the drone overflying the camp, the security forces will hide themselves. So it's a very good chance for ISIS families and ISIS these camps of Caliphate to run away from the camp. Also in Kamishli, there is a prison called Alaya, which holds thousands of family of ISIS members. There was bombing around, so obviously also it's very good message for ISIS and very good way for ISIS to go out of this prison and this detention center, and they go out and they cross into Turkey via smugglers, and then these people, they can regroup, they can reorganize themselves and carry out attack all around the world. يعني وهري أزبي مناكي دي صابدن جبركو جلك جرا أم دبيجن إشتا وكاكو إقناع تشينا براي إشتي سانكيام تشتك جم خود بيجن مثلا هذي باراستني يعني هذين شالاكين كل سر دايشيت كان وك هذين ما ياتي هذين مكافحة الإرهاب لكي جين كولسوين بجيد بون يتحالفوا الويدري أوجي هدفات نقرتن يعني نتني إكو باراستنا قامبا وحبسان دكن هبالينكو هزين ياتي إكو دچن
لسر أميرين داعشيان لسر داعشيان شالكي دكن جبو بتأثير بكن وان بقرن أو فكر داعشي بلافنا بخوجنوبة بخصنا كي أو بلا هدف هاتن قرتن يعني جوان هدف قرتن إيوان هزين باراستنه هزين شالكي كرنه لسر داعشيان أم چه دكارن فين بكن تاني أم بيد دكارن فين بكن أوكو دبيجن كاس لهمبر داعشي شر نكن ترك بيد بيجي بفي يريشين خال لسر وان هزين ما لهمبر داعشي بلا كاس شر نكي داعش جرك زندي ببا خورد ببا هذا خجنوبا آوا بكه وخفنوبا ريخستن بكه. Not only the security forces of the autonomous administration of northeastern Syria have been targeted, also the anti-terror units. These units have carried out many operations against ISIS sleeping cells in the area. So these units have been targeted, and also its message, and it's very obvious that Turkey trying to fight the forces who are operating against ISIS. So ISIS could be regrouped, could be reorganized, and also they can reclaim the caliphate once again. يعني حتى دهو حفتي مه بريفي روجك دروج ديسا جروبك محاولة ربيكر أو جروب جي همو هاتن قرتن جروبك جنبون وزاروب بيرابون أو ناجي هاتن قرتن يعني همي محاولات ما أم فيري خصنا بخطر لسر همو جيهاني أم بخن بن دنتمي كده بلاغ نبن وغناجي أم وكي مسؤوليتي خوي يعني خو مسؤولي بخارستنا جيهاني همو دبين نتاني قادن خوا ريفبريا خوسر. Just a couple of days ago, 3 or 2 days ago, also one group from al-Hol camp, they tried to go out of the camp, some women and children. They tried to escape from the camp. However, the security force managed to capture them. So we're trying very hard. We're working very hard as much as possible to control these people and these members, these terrorist people, in order not to be spread, in order not to be go out of the camp, and then again they could regroup themselves. يعني جبو في برسي أزداوية في بيجم نتنا كامباهول كامباروجي وسها جبر قدما إيريش دست بيكرن جن لكامباروجي دركتن ماشي سرهلداني بالتليليان بكيف خوشي يشتفى يعني وكيكو منقذ يعني بارزباني ما هاتي يكو مجبر خلاص بكي هاتية يعني أم بيد كارم في بكن إثبات جلك هنا كو ترك فرصتي دي فيري خستني كو جارة كدن هوفيتيا هي لسر همو دنيا بمشيني او حال بكي ام دبينن دجلك جيان دا بلاغوني وان هنا خو بهز بتنظيم دكن و منبع يعني جي كي هري خورد خو بي تدا تنظيم دكن جي ام دبينن قامباهولن وحبسادنا. So at the end about this question, I would like to add not only the al-Hol camp is the most good environment for ISIS to reinsurgence, but also a roach camp, because again, when there was airstrikes and attacks on the region, the women inside roach camp were celebrating, were chanting, as they are saying that the savior is coming to rescue us. So still ISIS is very active. They carrying out attacks in the region, but at the same time we're trying very hard to secure them and to keep them under the control. Well, thank you for that update on the impact of the latest Turkish escalation on your counter-ISIS efforts in the region. Now, you mentioned a great deal about the situation in the camps, particularly the al-Hol camp, where these ISIS-affiliated families are currently being held. Could you talk a bit more about the current security situation there now? That's a big international priority for security issues in Northeast Syria. So what are the conditions in there like now, and how has the escalation impacted that? بله يعني هردم نتنها هردم روشكي قامبية آلوز هيا لي بشتي إيرشين تركا هين دها هين زيادتر آلوزتر بويا براستيجي قامب قورم دزانن بده حزاران بينجي 6,000 كسين داعشي وكتيدا جيان دكن هجماري كي پر مزنه باجاري كي پر مزنه و
هرتم دكالي براسي هرتم دكالي ودنتم لسروي هرچخه زحمتي وهبجي لدي صدنتم كي خورت لسر مرو دكاري بيجي حتى نها تشي بويان يعني قامبكي بتيبت ام بيجن هم بشي عراقي وبشي سوريان هم جي بشي مهاجراتي اوروبي گشتي روشكي كو وكي جيكي خو پروردكرني يعني رخصتنا تنظيم داعش لسر بيا هشتنا اوانا هري زيده جن في تنظيمتكن جن وان هم خو پروردكرني دا هم زاروك پروردك زاروك بچوك حتى يعني مزندن زاروك پروردكرني دا وانا هر روز وكي جيكي پرورده قام بكي پرورده فكر داعشيه مثلا جن مثلا از ویژی دخوازم نشان بدم و وان اوین دا پشتی و ایریش چبون جن دردکون اشارت اشتای دولت اسلامی هلدن و دبیجن همی کم دبن به روشن وسا کیف خوشن پشتی هم پشتی اپراسیونا از وانا دخوازم بیجم و به هنک صورت فوتوغراف نشان بدم پشتی لیدانن کامپیدا چیبو و پشتی اپراسیون اولهیه و مروفاتی کل سر کامپی چیبو دقامپیدا belki ev dimen bereci hatıbe ev surat hatıbe ditin dikampeda ala yani alame daişiya dikampeda jinan rakir yani ev nişane hezbuna fikri daişi dikampeda o ciyeki perverde ciyeki müstakbele yani peşeroji تنظيم داعش مسوجر دكه يعني بوي شكلي خو تنظيم دكن بوي شكلي خو پرورده دكن وحتى نها اف پرورده اف پروگرام خوي پرورده بردام دكه. Honestly, the situation in the camp always problematic. It's a sort of ticking time bomb. It's boiling. But after the Turkish escalation and the attacks, the airstrikes in the area, the situation has been more problematic, and it's unrest every time after the attacks. I just want to show some pictures. After the Turkish escalation and the attacks, women inside the camp started to make gatherings, chanting, celebrating. Also, just days after the attacks, ISIS flag has been raised in the camp. So the camp, the al-Hol camp, is sort of training camp for ISIS. It's the future for ISIS to be reorganized again and to reinsurge again. من بحث پرورده کر اف مصادر ماتريال پرورده ایکو جقامپی هاتنه گرتن يعني پرتوکن كتاب رسمي يكو پرورده سرد بينن بهمو زمانان عربي روسي يكو لازم اجوان پرورده لسرد بينن ده بو بشتي ابو حسين القرشي مبايعة كر يعني تقبو وك سروكي داعشية هموي امذكر كو ايدي اموي قبول دكن اف دو هاتيه بلاف كرن نبيس زيدا ناخو يبالكي كر او نابلي وكا اليكار او وكا كو ام بدلو جان ايدي او خديج مرة به ليشتا ام بحمي جيانا وخا امبيرانا اف دو لقامبي بلاف كرنا ومبايعة كرنا يعني ايدي اف سروكي ما امير حتى ضوية بيبي وكي تشاوا بشتي كشتنا بغدادي ايدي اف هالبجارتنا ابو حسين القرشي ولساروي دشوبينن يعني هم هشكتنين دربا ايداعيشي تشنا دشوبينن هم جي دهندر دا لغور وي تابجيري خوا چالاكين خودكن. Also, this some evidence and documents showing that ISIS is still alive, still active in the camp. These books and documents has been written in several languages, Arabic, Russians, and other languages. It's about the training in the camp. Also, after al-Hussein al-Qurayshi has been announced as ISIS leader, ISIS families in the camp started to distribute leaflets saying that we're gonna pledge allegiance to the new leader and commander of ISIS, al-Qurayshi. ششي مهي لسا يك جدايشيا دقامبيدا إيريشي أزوانا همو يعني زلال دبيجن تشتي دقامبيدا نها دقومن وان روجان
بشتي إيريشي تركان شاشة مهي يك داعشي إيريشي مكتب حوالاتها كلوي مكتب حوالاتها هي إيريش تكي بفي سلاحي يعني بسلاحي كي وسا إيريش تكي بالزورة بجيتي هربدي يعني زكاة بدي نظام تشبده لسروي فرد كي لهزن أولا كاري بيت حسن ويدقرن وسلاحي ويدقرن أبا بري دروج أب ويرتشي بويا وهروها كشتن دقام بيدو بردوامن كسين كون نب فكر داعشي را يعني نرمن علي فكري دا نرمن نافخزن بفكر داعشي يتون درابن لي جتر صرا بدنگ دبن خو وكي كوبوان رانا خو بدنگ دكن بهنكا دبينن كو كسين قرالي وان بيك ناينه بانا دبن هدف او دكوجن işkence dikin, تعذيب dikin. Gelek hejmarê ki pir mezin ji kesên wisa hatine kuştin, yê bêguneh, yê ku fikrê radîkalê hişk naxwazin peyvê bimeşin, dîmen dibe ku li gor exlaqê vê suretê nîşan bidin, li gor exlaqê ragihandinê zêde ew nîne lê alem yani gelek kes bawer nakin ev dîmen mesela çend roj işkence û kuştinên ku çêbûne هرچقدر دیمنن پر مرو نخوازه بوشینه جی مثلا بری دمکی سرجنه کی جکرن یعنی کسین کو نبارانه وانا همو هدفن وانا همو دکفن لیسته رشیه لجم داعشیان. So I'm just talking about recent accidents that have been happening in the camp. Just like December, an ISIS supporter member in the camp, he tried to attack an office for transferring money in the camp. He tried to force him to pay charity for ISIS organization. However, the owner of the shop, he was struggling with him, and then the security forces managed to capture the ISIS member. Also, this picture showing a dead body who have been tortured by ISIS supporters in the camp. Maybe it's not good to show this picture, but just as testimony and also as evidence. So ISIS ideology in the camp is still alive. Whoever don't obey ISIS rules in the camp, they torture him, they kill him. Many unarmed civilians, many innocent civilians have been killed in the camp just because they are not obeying ISIS ideology. وزم تشتك دمجم نها أشبال الخلافة جبوا ما براستي وك خطرية كي بر مزن جبوا حمو جهانية نزي 27,000 زيادة تر أشبال الخلافة زاروكتين پرورده كرن وآف جبوا حمو جهانية خطرية كي بر مزنة وان أشبال الخلافة دقام بيدا جن بوان زاروكان رد زوجن بوان زاروكان رد زوجاندن يعني بيشروجا دولة إسلامي مسوغر كرنه نور بالعاده قد خي افزاروك ناف اوي دابن ليفان زاروك ناف خدا ود شيرن دناف جنا ددن زوجاندن جبو بيشروجي في دولتي مضمون به مثلا از في رسمي تخازم نشان بدم اف رسم هنك زاروكين باغوز چند سال 4 سال تقريبا باغوز هاتي رزگار کرن او داعشي دروازي كامبي هول بونا ليفان زاروكين بچوك ايكو د اوي د خويانه وان زاروكن كو تمن يك خياية يك سالي يك 2 سالية بلا هري زيادة 3 سالي با يعني اف اثبات كي نشان دديكو ام چقاز دبجن كي زيادة باورناكي لبلي اف نشانا و اثباتكو اف جن بوان زاروكان را وان اشبال الخلاف را ناف خدا بيت شيرن بوان را دزوجن اف د حق زاروكان دا يعني حق سزيكي بحق زاروكان اشبال زاروکن 14 13 15 بوان را زوجاندن بوان جنان را زاروک چیکرن جبو دولتی اف علی اخلاقی دا مشکله علی قانونی دا مشکله علی حق زاروک دا مشکله اف همی خطری کی پر مزن یعنی زاروک لسر به اخلاقی هم چه دبن هم روزانه پرورده دبن. And we also would like to mention or to talk about a very significant point in the camp. It's about the cubs of the Caliphate, the ISIS children in the camp. Around 27,000 ISIS cubs of Caliphate are still in the camp. And these children have been forced by ISIS women to get married with them.
So this way, they guarantee a new generation of ISIS. After 4 years of Baghuz, this woman arrived to the camp, and there was no men in the camp. There was no children. There was some children. They were only 1 year old or 2 year old, but now they are older. These children, they got married with this woman, and there are newborns. This way, it's new generation for ISIS, and these camps of caliphate, they're gonna pose risk for all around the world. خيال زاروكا أبا زاروك لقامبي في رسم دكن أب خيال زاروكانا سلاحا بيرقة دولة إسلامية علمية يعني خيال زاروكا زاروكين داعشي تاني أبن وهروها اشتا سلاحا ج أوي كنت خوازن يعني تشيتكن سلاح لسر اشتا نابي خودي دنبيسن سلاح تشيتكن خيال زاروكين داعشيات هنه د إطار فيدايا جبر كو زاروك لسر في پروردد بن تشتكي دن نزانن رنگكي دن نزانن در بيرش تشتكي دن نزانن زاروك تن پرورده کرن چاوا ایریشی هزین پاراستنه بکن چاوا ایریشی منظماتن کو خدمتی وان دکن اف دیمانه زاروکن کو ایریشی دی منظمه NRC کرنه اکو خدمتی وان دکن و گلک دیمانه دن هنه گلک رسمی دن هنه يعني أنا همي زاروك لسرفتين پروردكرن نكو دايك نكجي ذاتن زاروك حاضرن كو هر تشتي كو دايك دبيجي بكي. So these pictures showing the imagination of ISIS children in the camp. They drawing weapons, ISIS flags, and they know nothing more. They have been trained about ISIS ideology. They have been trained how to attack security forces and also how to attack the humanitarian NGOs operating in the camp. This picture also showing these camps of caliphate, how they are attacking ARC NGO, which is a humanitarian NGO operating in the camp. زاروك لسر في پرورده اشبال الخلافه زاروك چه دبن ج اشبال الخلافه چه دبن و زاروك اف رسم لقامبياتي قرتن دقامبيدا تشاوا اشبال الخلافه تدريب دبن پرورده دبن يعني اوانا نتشتين دروي قامبينا اوانا دقامبيدا تنكرن دقامبيدا پرورده دبن و لسر به اساسی به فکره یعنی ام لهمبر خطریه کی پرمزنن جیلکی کو جبو مستقبل و یعنی جبو پیش روز دولت اسلامی جیلک حاضر دبن اف جیل خطریه کی لسر همو دنیایه او اف جیل دکاری زاروکا جی بکوجه گلک جاران دسوکن که دقامپیدا سلاح دانه دم دست اشبال الخلافه کشتن چیکرنه وانا هنک جوان هاتنه گرتن هنک نه هاتنه گرتن زاروکن بچوک اف دو زاروک بچوک لبشی مهاجرات هاتن کشتن بشی اوروپیا لوی داره هاتن کشتن دو زاروکن یتیمن او زاروک جبو چه هاتنه کشتن چه هاتنه کشتن شخودمه هزین پاراستنه هزین اولکاری او جنازه دیتن پرکف نبونه او تقریبا بری وی مهکی او بویر چی بویر یعنی اونا همی دقام پیدا دمشن اونا دوی دم نیز دمشیانه پیک هاتنه نکو پرکفنن. And also this picture showing how ISIS camps of caliphate have been trained in the camp. These pictures have been taken from the camp, showing that ISIS camps of caliphate are being trained in the camp. The last picture is showing the dead bodies of two very young children. They were murdered in the foreign section of the camp. They were killed by ISIS camps of caliphate. And these pictures are very new pictures. They have been taken just around a month ago. از گفتم يعني رسم جلك تشتا ديار دكن نجرجا برزيدام باخفن و براستيجي خطريكي برمزن لسر حمو جيهانه هيا و اف مسؤوليتي حمو جيهانه اگر ام تخوازن بسلامتي جيان بكن حمو دنيا سلامتي جيان بكي لهبر به هز تنظيم داعش جرك شركي بهافرا لهبر به تنظيم تشيبه. This picture clearly showing what's going on inside the camp and how risky the camp is. This new generation of ISIS are posing risk
all around the world, not only in our region, and that's why there has been shared cooperation, shared coordination to undermine this new generation. یک جمله داویه بگوره از بیجم جبو کو ام شر وی بکن کسی کو کیش دولت آستنگ دبه لپیش شر مل همبر داعشی اوانا گرک ام لدجی وی موقفك نشان بدن موقفك جهاني نشان بدن ترك ناهل همبر داعشي ام شر بکن گرک موقف دنیایی لهمبر ایریشی ترکا لسر قادمه چه بکو داعش نبه خطره کی لسر دنیایی. And the last thing I would like to add about ISIS stopping in the camp and in the region, that everybody, any country who trying to stop our fight against the Islamic State is trying to active ISIS more. That's why the international community reaction, the international power stance and position must be stronger to stop Turkish attacks and Turkish threats on the region.